Some people is asking me how to connect the edrump to the computer using free software. Chicos, mucha gente me pregunta cómo conectar la batería eléctrica al ordenador usando software gratuito. It is very easy. First, we need to use this wire. It's a MIDI USB wire. It's the same wire that we are using to connect the computer to the printer. It's the same. So it's very cheap. We connect from one side to the edrump and the other side to the computer. Usaremos un cable MIDI USB, es el mismo cable que usamos para conectar las impresoras al ordenador. Así que es un cable muy barato y lo conectamos al ordenador. We are going to start downloading the free software. The first free software is a Waveform. Vamos a instalar el primer software gratis que se llama Waveform. We click Waveform free. Hacemos Waveform free. And so here we have the place where we can download the free software. Y aquí tenemos el lugar donde podemos descargar el software gratuito. We only need to click here. We only need to put our name, city, country, and it's important, email address. With this email address, the company Traction will send to us the link where we can get the free software. We can get the free software to download. En esta página ponemos nuestros datos y es muy importante poner el correo electrónico para que la compañía nos envíe el software gratuito. When we have the software download, we only need to install the software. We start the software Waveform. We have this frontal page where we can make a new project doing click in this place. Cuando abrimos el software, aquí lo tenemos para usarlo y podemos abrir un nuevo proyecto haciendo clic en este lugar. But first, before use this software, we need to install the plugin. Antes de usar el software necesitamos instalar un plugin. The plugin will allow to the edrump to send the kind of sound that we need to use with the program. El plugin permitirá que nosotros tengamos el tipo de sonido que queramos usar dentro del programa para la batería. So the free software that we are going to use is Mtpowerdrump kit. So we come back to Google. Mtpowerdrump kit. Download free. Here we can choose the version of our system. Usually we have Windows, so click in Windows and download the UST version. And usually the computer normally are in 64-bit, so we can choose download. And remember, where did you put the download? Usually we can find here in the computer. And the more important question is these two files. These two files we are going to use to put in our software in Waveform. Hacemos la descarga y después de hacer la descarga, después de asegurarnos de que hemos elegido Windows y la versión de 64 bits, tenemos que ver dónde hemos descargado nuestros archivos para usar estos dos archivos a posteriori para vincular con Waveform. After finish the download, we are going to the software Waveform. Sorry, here.
Inside Waveform, we are going to scan for plugins. If everything is alright, we'll have our Mtpowerdrump kit inside the software. If your Mtpowerdrump kit is not here yet, you can click in Scanning and Sorting. Después de abrir el programa, nos vamos a Scan for Plugins y dentro de Plugins tenemos que ver que nuestro software Mtpowerdrump Kit está aquí dentro. Si no lo encontramos, podemos dar a escanear y buscar software. Si después de haber escaneado no lo encontramos, tenemos otra solución. If after scanning we cannot find our software, we have another solution. We can go to Window and choose the place where we download the software. Inside the folder we can find these two files. These two files are the most important. Choose the file, choose the files and put inside the software. Immediately it will recognize our Mtpowerdrump kit. Si después de escanear no nos lo ha encontrado, lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta donde lo hemos guardado y coger estos dos archivos para arrastrarlos y ponerlos dentro del software Waveform, que los instalará de manera inmediata. Okay, after be sure that we have the plugins installed in our software, we need to go to Setup MIDI Device. Después de habernos asegurado de que tenemos el software de Mtpowerdrump instalado, nos vamos a Setup MIDI Device y aquí tenemos que asegurarnos de que nuestra batería está instalada. Here in MIDI Device we need to be sure that the software recognizes our edrump. Be sure that the edrump is enabled to output and to input. Estad seguros de que vuestra batería está habilitada para entrada y salida. If you don't find the edrump, please click and refresh MIDI device list. Si vuestra batería no aparece, darle a refrescar la lista de hardware MIDI. And here, if I hit one of the pads of the drums, I can see that down here the software recognizes the edrump perfectly. So after, be sure that we have this one enabled. We can go to Setup Audio Device. And here we can keep this kind of configuration to use the edrump. Y aquí podemos mantener esta configuración para usar la batería eléctrica. Now it's time to start a new project. Ahora es el momento de empezar un nuevo proyecto. We click New Project and we can put here the name of the project, for example, Guerrilla Radio, por ejemplo, Guerrilla Radio. We can choose the place to save the project. Ok, vamos a crear el proyecto. Here I have my project. Aquí tengo mi proyecto. If we may click over the project, here we have the place where we can put all the tracks. Y aquí en el proyecto es donde vamos a colocar cada una de las canciones.
So in the top we are going to put the original song. En la parte alta vamos a colocar la canción original. This song is Guerrilla Radio. So on here, if we click in this side, we can import the song. Si hacemos clic aquí podemos importar la canción. It's an audio file, so we choose where is it. Here is the oh my god. Here is the song. Here we can choose the level of the volume of the song. We are going to down a little the level. So here we need to choose the edrump battery. Aquí arriba hemos puesto la canción original y ahora vamos a elegir la batería eléctrica. To use the edrump, we need to install the plugin. So we are going here to install the plugin. Antes de usar la batería tenemos que instalar el plugin. Así que hacemos clic en el botón derecho del ratón. We are doing click in the right button of the mouse and we click in add new plugin. And so here we have the list of plugins that we installed in our computer. This is the Mtpowerdrump kit. Aquí tenemos el listado de de plugin que hemos instalado y elegimos el de Mtpowerdrump kit. If you want to give some money for this free software, you can do it, but if you don't want to do it, you only need to skip. Aquí tenemos la página inicial. Si quieres ganar algo de dinero lo puedes hacer, y si no, simplemente saltamos la página. And here we have our edrump. We have the button of the mixer where we can choose the volume of every parts of the edrump. Pues aquí tenemos el mezclador en el cual podemos elegir el volumen de cada uno de los pads que componen nuestra batería eléctrica. As you can see, if I hit one of the pads, you can see in the screen what kind of pad is. In the mixer, for example, can change the volume. For example, so. Y aquí en el mixer podemos cambiar el volumen, como hemos dicho antes. And now it's time to start to play the edrump. Y ahora es el momento de empezar a tocar la batería eléctrica. Para grabar, solo tenemos que darle aquí. To record, we only need to push this button. And here, when we are ready, I only was trying this display, so we can change the volume. Podemos cambiar el volumen. Before export, we can change the size of the original song.
Antes de sacarla podemos editar la longitud de la base de nuestra canción y también podemos editar los golpes de nuestra batería. For example, I can change the position and also if I made a zoom I can change the duration of the hit. Puedo cambiar la posición y también puedo cambiar la duración del golpe. So, if we are ready to export the song, we only need to do render file, choose the place where we would like to save the song, and here we put a name. Si queremos exportarla, solo tenemos que elegir el lugar donde queremos guardarla, ponemos el nombre. So the software starts to make a render file. El software empezará a renderizar el archivo y ya lo tenemos listo para guardarlo en formato MP3. So we click render and it will be finished. Le damos a render y estará terminado. Thanks to everybody and goodbye. Gracias a todos. Adiós.